Hello, Aliona. Can you Hello. please introduce yourself? Okay, my name is Aliona Borlaka. I'm working in NGO Women's Initiatives, женские инициативы. I'm working still. I started working 2014. I am social worker in organization. Okay. Can you introduce your organization? What is your organization about? Our organization, Women's Initiatives, женские инициативы, работает с жертвами торговли людьми и домашнего насилия и работают на предотвращение нарушения прав человека. The organization works in the field of combating with human trafficking and domestic violence. And the second point, it's a prevention of disturbing human rights. Okay. About human trafficking, how bad is human trafficking in Transnistria? Официально в Приднестровье в 2020 году не было ни одного случая жертв торговли людьми. И обращения в организацию женские инициативы тоже снизились, количество обращений тоже снизились, но это не говорит о том, что жертвы торговли людьми перестали быть. Просто сейчас торговля людьми сменила свой вид, и она происходит в другом формате, то есть у жертвы не всегда отбираются документы, у нее, скорее всего, есть возможность покинуть то место, где она находится. Теоретически у нее есть эта возможность. Officially, the the Ministry of Internal Affairs, they did not give any information about human trafficking, like no cases. And if to talk about organization, we still can prove that there are not so many like it used to be. But it doesn't say that it's not a human trafficking. Yes, it exists still, but little bit it's changed their steps to make recruitment of victims. Okay. How does a citizen from Transnistria become a victim of human trafficking? Очень часто жертвами торговли людьми люди из Приднестровья становятся, потому что они ищут за границей лучшую жизнь. То есть здесь у людей очень низкий заработок, они живут за чертой бедности, и для того, чтобы хоть как-то обеспечить себя, свою семью, они ищут, где бы они могли заработать. Очень часто, если у женщины или мужчины плохой достаток, очень много всяких проблем, и если есть дети, очень часто манипулируют на этом, играют и говорят о том, что вы можете поехать и заработать деньги, я тебе помогу, я тебе оформлю документы, я тебе заплачу за дорогу, ты поедешь, заработаешь много-много денег, будешь высылать домой, и все у тебя будет хорошо. The situation in Transnistria is a little bit difficult because of specific region and specific economical and political situation. Most of women who became victims of human trafficking, they are from rural area, they are from poor villages or poor region of city, and their purpose to go abroad is to earn money to improve their lives. Especially if women have children, they want to give them much better, and the recruiter who start to talk with them, they push on the buttons, like manipulate with them. They said that we will make all documents for you, and you will have opportunity to give your children much better life than you have right now. What are the main destinations where victims are exploited? Самыми распространенными направлениями, где эксплуатируются жертвы торговли людьми, на сегодняшний момент является трудовая эксплуатация, затем идет сексуальная эксплуатация, после этого у нас идет попрошайничество, и вот это вот три направления самые большие. The most widespread is labor exploitation, sexual exploitation, and begging. Begging. Okay.
How many cases are you currently assisting? Five cases, 6 cases. All women? Yes, always. Okay. Exploited for labor exploitation? Sexual exploitation. Sorry, sexual exploitation. Okay. Oh yeah, I'm sorry. What are the main destinations for the victims? Как? Where are the victims sent? Окей. Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Кипр, Раша, Италия. Kipr, Cyprus, Russia, Turkey, OAE, and Italy. 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 Okay. What sort of services is your organization providing to the victims? Наша организация оказывает юридическую, психологическую, социальную помощь. Юридическая помощь оказывается в тех случаях, когда во всех случаях оказывается юридическая помощь, и она покрывает помощь в сопровождении в уголовных делах, помощь в разрешении каких-то жилищно-бытовых вопросов, в разводах, в взыскании алиментов, в получении необходимых документов для того, чтобы зарегистрироваться и жить на территории Приднестровья, или все, что связано с тем, что человек находился за границей, и ему нужно какие-то документы, подтверждающие здесь принести и получить какие-то выплаты. Про юридическую расскажи. Да. So the organization assists with 3 fields. Yes, it's a lawyer, it's a psychologist, and social worker. If to talk about assistance, it's legal support, which includes escorting you to the court. They try to solve your problem with documents, especially if they have some issues about alimony, about children, about making registration when they come back at home. Especially if they need to be protected or they cannot go by themselves or introduce themselves at the court. If they need to be supported to go to the offices, like civil offices or something like this, because they need to be more educated in this kind of field. It's safe to talk about legal support. Если мы говорим о социальной помощи, то тут мы оказываем помощь в трудоустройстве, в обучении, в получении какой-то дополнительной переквалификации, оказываем помощь в улучшении жилищно-бытовых условий, приобретении медицинского обследования, продукты питания и все остальное. If talk about social support, of course it's about to improve their life conditions, to help with products and some kind of food, to give them education, to give them opportunity to have education, to improve their qualification, to put their life in a different level that they had already before. Психологическая поддержка. Тут очень часто с жертвами торговли людьми работа идет годами для того, чтобы проработать их психологические травмы, которые они получили, для того, чтобы их жизнь качественно улучшилась. И это очень большие условия. Психотерапия, консультации по воспитанию детей, потому что они боятся общаться с другими людьми после того, как они возвращаются. Это очень важно, потому что они закрываются дома и не хотят никуда выходить. Psychological support is really needed and it's really important for the victim of human trafficking because they are suffered really bad. And then they come back to their local country. They have a lot of problems with communication, with their integration. Their trauma needs long-term supporting from psychologists, and all that question that they already have in their head needs very good and strong and powerful helping
to solve their problem. Thank you. And my last question, can you tell us one success story? Yes, I can. Да, у нас была жертва торговли людьми, которая была эксплуатирована дважды. В первый раз она была эксплуатирована в России, второй раз она попала в эксплуатацию в Объединенных Арабских Эмиратах. И то есть, ее продал муж оба раза, от которого она родила 2 детей. Он знает только об одном ребенке, о втором ребенке он не знает. We have one successful case. It's a woman who was abroad twice, but he was forced to go there but by her husband. And she has already 2 children from him, but he knows only about one, the oldest. So after then she came back, there are different story begins. То есть 2 детей. Она была эксплуатирована в Эмиратах. Там она попала, в общем, один из ее клиентов ее выкупил и женился на ней, от которого она родила еще 2 детей. Но она подвергалась жестокому домашнему насилию. С его стороны была вынуждена искать помощи и вернуться как-то домой. First exploitation had been in Russia, the second one was in Dubai, and the second one, it was really difficult because then while she get this service, she met with a guy who had been then her husband. So she had 2 children, 2 more children from Arabic men. But after human trafficking, she got to the domestic violence, and she was in very bad situation, very bad conditions, because on that moment she already had 2 babies, 2 small babies in her hands, and to run away from this kind of country, it's not so easy. She spent there 6 years, and one day she met a woman on the street who was looking at her really strange because our victim, she was really frustrated, and she was looking for some help. Her eyes was full of tears, and the lady started to talk with her like, do you need any help, what happened? And then they start to talk. She understood that she can help. She was like the volunteer from some team, and she gave the information that we can help you. So they started to think how to go back to home, how to find the way to escape from this. But if to talk about details, the man, her husband, then he find out that she wants to divorce. It was like a big fight because he abused her so strong. When then the emergency help came, and saw she was just laid down on the ground with a lot of blood on her face and everything, because he beat her with a chair, and the armchair which you put in the car, so it's a heavy stuff. And at that moment it was like it was really bad, but it was useful in a court, because then she saw that her husband beat her and she had a lot of improvements. They allowed her to go home, and we stop for now. И она вернулась домой. И она вернулась домой, и здесь столкнулась с списком больших проблем, с тем, что ей нужно было реинтегрироваться в жизнь на месте. Она должна была по-новому строить свою жизнь, вернулась никуда. У нее здесь ни работы, ни друзей, и сломанная психика. И началась работа с нами, мы ей помогли юридически, и психологически, и финансово, и социально, и очень-очень много. И помощь оказывалась на протяжении почти 3 лет. И у нас было заведено уголовное дело по факту торговли людьми, и дело еще расследуется. Но она молодец, она работает, воспитывает детей, ведет хозяйство, очень-очень старается для своей семьи, для того, чтобы выбраться из...
Then she came back here. She had only the flat there her mom lives, and her mom is a drunkard, and her brother is a drunkard. So she has already 4 children. Then she came back, and at that moment, her aunt said that you can live in the different houses. It's in a village, and that case we assist already 3 years. It said that if you want to have a good result, you need to support like a long term, because victims of human trafficking, they have so much stress and so much destroyed in their head that you need to be very careful. So we assist with psychological, legal, social support. All these kind of system get to the results. So we have a legal case in the police. It's still in the process. Now she already changed about 2 jobs, but he worked hard. She made they repay in her house. Her children go to kindergarten and to school. She had really good reputation between neighbors, and now we can say that she is in the top because her emotional feelings are much better. She can live, she can talk, she can build her own life, and in one day she really can create something useful for the ladies who wants to go there. Thank you so much, dear Aliona. Thank you so much, dear Lyudmila. Thank you. It was a pleasure listening to you. Thank you. Our Thank pleasure. you.